Gut, schauen wir mal, was das letzte Kapitel bereithält. Wir sind aus der Höhle raus. Wer natürlich noch mehr vom Spiel allgemein sehen will, beziehungsweise überhaupt mehr auch von der Geschichte hören und sehen möchte, der soll es selber spielen, weil mehr erkunden heißt auch immer mehr erfahren. Das ist wieder einer der vielen Momente, wo ich mir denke, es ist I wish I wirklich could hübsch have hier. known Donnelly in this place. We would have had so much to debate. Did he paint these stones or did I? Who left the pots in the hut by the jetty? Who formed the museum under the sea? Who fell silently to his death into the frozen waters? Who erected this godforsaken aerial in the first place? Did this whole island rise to the surface of my stomach, forcing the gulls to take flight? Gehen wir mal da runter. Das interessiert mich jetzt. Nothing? Seriously? Come on. Na gut. Dann halt nicht. Schauen wir uns an, wo uns die Kerzen hinführen. Dear Esther, I find each step harder and heavier. I drag Donnelly's corpse on my back across these rocks, and all I hear are his whispers of guilt, his reminders, his burnt letters, his neatly folded clothes. He tells me I was not drunk at all. In memory. Drunk Driving. Ja, was ihr aus der Geschichte machen wollt, bleibt euch überlassen. Aber ein sehr netter Aufbau jedenfalls. There were chemical stains on the tarmac, the leak of air conditioning, brake fluid and petrol. He kept sniffing at his fingers as he sat by the roadside, waiting as if he couldn't quite understand or recognize their smell. He said he'd been travelling back from a sales conference in Exeter. He'd stopped for farewell drinks earlier, but had kept a careful eye on his intake. You could hear the sirens above the idling traffic. From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one,
and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink. Gut, das Thema für die Esther wäre geklärt. 21 Botschaften und Briefe an Esther hier verteilt. Jetzt sind wir in einer Möglichkeit, wenn wir mal in das Haus reinschauen, bevor wir uns hier rauf bewegen. Also, Haus ist übertrieben, diese quasi Garage, was auch immer das sein soll. On a sudden light from heaven shone around him and he fell to the ground. Warum liegen da Eier? When Paul keeled over dead on the road to Damascus, they resuscitated him by hitting him in the chest with stones gathered by the roadside. He was lifeless for 21 minutes, certainly long enough for the oxygen levels in his brain to have decreased and caused hallucinations and delusions of transcendence. I'm running out of painkillers, and the moon has become almost unbearably bright. I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fibre, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together. And nothing did he eat nor drink. Days without sight.
Hier sollten wir wohl nicht reingehen. Also gehen wir rein. Immer schwieriger zu lesen hier vom Abstand her. He was not drunk, Esther. He was not drunk at all. He had not drunk with Donnelly or spat Jakobsen back at the sea. He had not careered across the lost shores and terminal beaches of this nascent archipelago. He did not intend his bonnet to be crumpled like a spent tissue by the impact. His windscreen was not star-studded all over like a map of the heavens. His paintwork etched with circuit diagrams, strange fish to call the gulls away. A phosphorescence of the skid marks lighting the M5 all the way from Exeter to Damascus. Dangerous. I am the Ariel. In my passing, I will send news to each and every star. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an Ariel, a beacon, that they will not forget you. We've always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent. Beautiful.
Spiel war es keines, aber eine sehr schöne Erfahrung. Come back. Nun, wir haben jetzt Dunkelheit. Und das muss das erste, nennen wir es Spiel in diesem Fall, auch wenn es keins ist, das tatsächlich mit einem Selbstmord endet. Die haben mich hier tatsächlich einfach im Schwarzen fallen gelassen. Interesting. Jetzt können wir noch dem Rauschen des Meeres ein wenig lauschen. Aber ich schätze mal, es liegt tatsächlich am Spieler hier auszusteigen. Ich will natürlich nichts verpassen, aber ich würde hier nicht mehr sehen, dass hier sich irgendetwas bewegt. Well. Können hier noch einmal speichern, schadet nicht, aber ansonsten gehen wir zurück. Wenn wir jetzt hier reingehen, können wir diese 4 Kapitel nochmals einzeln auswählen und nochmal zurückgehen, um zu erkunden, denn wie gesagt, es gibt auch noch ein paar Ecken, die wir hier nicht gesehen haben, die es aber noch auf der Insel gibt, wo wir mehr von der Geschichte mitbekommen und vielleicht ein wenig auch im Hintergrund noch erfahren. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und wie gesagt, meine vollste Empfehlung, für ein paar Euro könnt ihr das Spiel auf Steam oder direkt auf der Seite der Hersteller erwerben. Auch wenn ihr schon einiges gesehen habt, wie gesagt, die Stimmung, der Sound und die Stückchen der Geschichte an sich selbst sind durchaus eine Erfahrung, die man mal als Spieler auch erleben möchte, um etwas anderes zu sehen als klassisches Point-and-Click und Rollenspielerlebnis. Macht es gut. Ciao, ciao.